Hello everybody, welcome to our SYJC class in physics. लास्ट इयरचा जो काही आपण सिलेबस घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये कोविडमुळे काही पार्ट नॉन इव्हॅल्युएटरी होता, तरी मोस्टली तो पार्ट आपण कव्हर केलेला आहे. हार्डली 3-4% फक्त कदाचित आपण राहू दिला असेल. 12thला पण लास्ट इयरला तसंच केलेलं होतं, पण 12thला मात्र आपण आता ते नॉन इव्हॅल्युएटरी पार्ट वगैरे काही ठेवणार नाही. ईच अँड एव्हरी आर्टिकल विल बी कव्हर्ड ड्युरिंग अवर कोर्स. तुमच्या अगोदरच्या बॅचला पण मी ते सर्व कव्हर केलेलंच होतं. आता हे तुमच्यासाठी पण कव्हर करणारच आहे आपण. फक्त थोडासा चेंज काय करणार मी आता, 11thला पण फक्त ऑनलाईन क्लासेस घेऊ शकलो. आता 12thला ऑफलाईन क्लासेसला चान्स कधी मिळेल काही सांगता येत नाही, किंवा ते घेता येतील का नाही ते कोरोनाच्या सिच्युएशनवर डिपेंड असणार आहे ते. पण त्याच्यात थोडासा चेंज आपण करणार आहोत 11पेक्षा. आपले जे काही रेकॉर्डिंग आहे ऑनलाईनचे ते समजा 2-3 किंवा 3-4 रेकॉर्डिंग झाले की त्याच्यात जो काही पार्ट थिअरी पार्ट आपण कव्हर केलेला आहे त्याच्यासाठी एक डाऊट सेशन लाईव्ह आपल्या ॲपवर आपण घेऊ शकतो. की त्याच्यामध्ये तुमच्या जे काही डिफिकल्टी असतील त्या तुम्ही विचारू शकतात, त्या आपण सॉल्व करू. काही अंडरस्टँडिंगच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूमधून काही पॉईंट्स असतील तर ते थोडंसे अजून इलॅबोरेट करून सांगता येतील मला. आणि दुसरं म्हणजे जो काही टॉपिक झालेला असेल त्याच्याशी रिलेटेड काही जरा वेगळे पॉईंट जे सिलेबसला नसतात, पण ज्याच्याशी मग कदाचित त्यासाठी आपल्याला काही न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम घ्यावे लागतील किंवा काही MCQ डिस्कस करावे लागतील आलं सर, किंवा काही पार्ट एक्स्ट्रा जो CBSEच्या बुक्समध्ये दिलेला आहे पण आपल्या 12th बोर्डच्या सिलेबसमध्ये नाही, अशा कामासाठी आपण तो लाईव्ह लेक्चर ठेवणार आहोत. 2 किंवा 3-4 पिरियड झाल्यानंतर म्हणजे जो काही टॉपिक झालेला आहे त्याच्याशी रिलेटेड आपण मध्ये तो एक पिरियड ठेवणार, पुन्हा 3-4 पिरियड पुढचे घ्यायचे, पुन्हा एक लाईव्ह लेक्चर ठेवायचं. म्हणजे साधारणपणे आठवड्यातून कमीत कमी एक तरी लाईव्ह पिरियड आपल्याला घ्यावा लागणार आहे. एक किंवा कदाचित 2ही होतील. ते आर्टिकल तुमचे कसे एंड होतात संपतात कुठले आहेत त्याच्यावर पण थोडंसं डिपेंड असतं ते, तर ते प्लॅनिंग आपण करू नंतर चालू सर. मेनली आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की फिजिक्ससाठी न्यूमेरिकल खूप महत्त्वाचे असतात. अंडरस्टँडिंग तर नो डाऊट आहेच गरजेचं ते चालू सर. So this is the change in our pattern. Now we are going to start this first topic, rotational dynamic. इथून आपण सुरुवात करणार आहोत. तर रोटेशनल डायनॅमिक हा तो काही चॅप्टर आहे त्याचे बेसिक 11thलाच झालेले आहेत. असं प्रत्येक चॅप्टरचे बेसिक कुठे ना कुठे तर 11thला आपले झालेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल आता इलेक्ट्रोस्टॅटिक 12thचा सिलेबस आहे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक आपण 11thला पण स्टडी केलेला आहे. ऑप्टिक्समध्ये 2 प्रकार असतात, जॉमेट्रिकल आणि वेव्ह ऑप्टिक्स. जॉमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपण 11thला कव्हर केलेलं आहे, पण त्याचा यूज 12thला वेव्ह ऑप्टिक्समध्ये पण होणारच आहे. सर्क्युलर मोशन, रोटेशन मोशन आपण वेगवेगळ्या चॅप्टरमध्ये 11thला स्टडी केलेलं आहे. त्याचे बेसिक आपल्याला माहिती ते इथे आपल्याला कंबाईन करावं लागणार. हे जरी चॅप्टरला टायटल रोटेशनल डायनॅमिक दिलेलं त्यातला मोर दॅन हाफ 50% पोर्शन जो तो सर्क्युलर मोशनशी रिलेटेड आहे. आणि सर्क्युलर मोशनचे कन्सेप्ट गेल्या वर्षी झालेले आहेत ते आपल्याला अगोदर पुन्हा थोडक्यात रिव्हाईज करावे लागतील आलं सर. आणि मग त्याच्यानंतर आपण रेग्युलर पार्ट घेऊ. सर्क्युलर मोशनपर्यंतचा पार्ट झाला की आपण त्याचे प्रॉब्लेम घेणार, न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम बोर्डच्या बुक्समधले. मधल्या लाईव्ह क्लासेसमध्ये अजून काही वेगळे प्रॉब्लेम राहतील बोर्डच्या बुक्सच्या बाहेरचे. बोर्डच्या बुक्समधले प्रॉब्लेम जे काही न्यूमेरिकल जे ते आपण चॅप्टरच्या एंडला किंवा काही चॅप्टर मोठे असतात ना आपण ते 2-3 पार्टमध्ये डिवाईड करत असतो ते हॅलो सर. म्हणजे हे जे काही आपण लाईव्ह लेक्चर ठेवणार आहोत त्याच्यामध्ये थोडं काहीतरी वेगळं आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. आणि त्यासाठी तुमचं कोऑपरेशन खूप महत्त्वाचं आहे. तुम्ही स्वतः झालेले जे काही 3-4 पिरियड असतील त्याच्यात थरोली
तुम्ही त्याच्यातून जायला पाहिजे, बुक्समधून रेफर करायला पाहिजे, म्हणजे मग तुम्हाला काही डाऊट्स येऊ शकतात. आलं का? तर याप्रमाणे थोडंसं आपलं पॅटर्न आहे, त्याच्यामध्ये काही वेळेस बदल थोडेफार होतील, पण टाईम टू टाईम आय विल इन्फॉर्म यू. सो नाऊ we are going to start this rotational dynamics. So the first part is related with the circular motion, second part is related with the rotation motion. So these two types of motion we have to study in this first chapter. Actually in 11th we know that there are four basic motion: translational motion, linear motion, it is the subtype of that translational motion, circular motion, rotational motion, oscillatory motion. तर ऑसिलेटरी मोशन सुद्धा आपण स्टडी करणार आहोत. त्यासाठी चॅप्टर नंबर 5 सेपरेट दिलेला आहे, व्हायब्रेटरी मोशन. खूप डिटेलमध्ये येतो चॅप्टर. आलं का? सो दिस स्टडी ऑफ मोशन इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट अँड इट इज द मेकॅनिक्स. म्हणजे CET, JEE वगैरे कुठली पण एक्झाम जर घेतली तर साधारणपणे 32 to 35% 32 to 35% क्वेश्चन जे असतात ते नुसते एकट्या मेकॅनिक्सच असतात. 11 आणि 12चा पार्ट म्हणतो. 11चा सुद्धा आपला लॉज ऑफ मोशनचा चॅप्टर खूप मोठा होता तो. आपण त्याचे प्रॉब्लेम पण खूप घेतले. जवळ 24 पिरियड आपल्याला लागलेले होते त्याला, एका चॅप्टरला. लक्षात? म्हणजे मेकॅनिक्स हा तसा खूप महत्त्वाचा सेक्शन येतो. मेकॅनिक्स आणि इलेक्ट्रोडायनॅमिक्सचं हे दोन खूप मोठे सेक्शन असतात. मेकॅनिक्स, इलेक्ट्रोडायनॅमिक्स, साऊंड आणि लाईट म्हणजे ऑप्टिक सेक्शन आणि हीट सेक्शन असे मेन म्हटले तर काही पार्ट त्याच्यामध्ये मॉडर्न फिजिक्सचा पण येतो. लक्षात? सो नाऊ विल स्टार्ट फॉर दिस रोटेशनल डायनॅमिक्स. द फर्स्ट पार्ट इज द सर्क्युलर मोशन. So the name of the chapter is rotational dynamics, but it has two parts. Part 1, circular motion. Circular motion. And part 2 is rotational motion. Part 2, rotational motion. Rotational motion. Like this. So first we are going to see this part, circular motion. Circular motion. So we know the types of motion. Linear motion or translation motion is the one type, first type that we have studied last year in 11. We know the kinematical equation for that linear motion, etc. So the motion of a body or object along the straight line is called as linear motion. Now this is circular motion, so it will be the motion along the circumference of a circle or along the curved path. So the definition can be given like this. So this is a sort of revision that we have seen last year. Definition. The motion of an object, particle, body along the circumference of a circle is called circular motion. Circular motion. Now
The circular motion can be classified into the two groups depending upon the change in the speed and depending upon the plane of the circular motion. So that classification will be like this: circular motion, circular motion. So it is classified depending upon speed of the object. If the speed of the object is remaining constant, same, then it is called as UCM. So further there are two types: uniform circular motion, short form, non-UCM, non-uniform circular motion, and depending upon the plane of circular motion, plane of circular motion. Again, there are two subtypes: horizontal circular motion, horizontal circular motion, vertical circular motion, vertical circular motion, like this. At least आपल्याला एक एक एक्झाम्पल निदान देता यायला पाहिजे. horizontal motion, ceiling fan, table fan or windmill, the blades of the windmill moves perform circular motion in vertical plane. Ceiling fan, they move, the blades of the fan moves in the horizontal plane like this. UCM, motion of electron around the nucleus, around the nucleus. Non-ECM, when fan is switched on or off, the motion of blades of fan is non-UCM. Either speed increases or decreases. On speed increases, off speed decreases. At least one example should be given like this. So non-UCM, what is the example of the motion? Motion of a vehicle on a curved road. Curved road like this. So this is general classification. Now what to see all these types? We already know the basic characteristics. Circular motion is produced by centripetal force. So the circular motion has certain characteristics that we are to see. So let us see this first type, uniform circular motion, and its characteristics. Definition. The motion of
object or body along the circumference of a circle with along the circumference of a circle with constant speed, linear or angular. So in circular motion we consider two types of speed, linear speed, angular speed. The motion of an object or body along the circumference of circle with constant speed, linear or angular, is called UCM. Is called uniform circular motion. Example: motion of electron around the nucleus planetary motion, motion of earth around the sun, motion of moon around the earth. Third example, satellite motion. Already we have studied in gravitation. Motion of hands of a clock, minute hand, second hand, hour hand, etc. तर ह्या सर्व एक्झाम्पलमध्ये पिरियड कॉन्स्टंट असतो. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन revolution is remaining same for electron around the nucleus, for earth around the sun, for moon around the earth, for satellite orbiting around the earth, hands of the clock, minute hand, second hand, hour hand. So they have fixed period and therefore their motion is UCM. So these are some examples. Now what to see, there are so many examples of circular motion. त्यातले काही फक्त एक्झाम्पल आपल्याला इथे घेता येतील. नाउ in relation with circular motion we have to see some terms that we already we have learned in 11, so we will just revise them. So the first term that we are going to revise is the radius or position vector. So we know the meaning of position vector. A vector drawn from a certain reference point may be origin of the Cartesian coordinate system, or in this case it is the center of the circle. A vector drawn from a certain fixed point to the position of the particle. In this case, the position of the particle has restriction. It can be only on the circumference of a circle, and therefore this definition can be given like this, or by figure you can show like this. If this is a circular path, this is the center O. Now, if the particle is at position A, then OA is the position vector. After some time, particle is moving in anti-clockwise direction. Suppose the particle goes to the B, then OB will be the new position vector. OC is the new position vector. So all these are position vector. OD, OE, all these are position vector. OF, like this. So they start from origin, circle, center of the circle. So definition can be given like this. It is a vector drawn from
center of a circle to the position of the particle or you can say object, body, etc. Position of the particle on circumference of a circle. On circumference of a circle is called position vector. Name is definition है. Since this position vector is always along the radius of a circle in outward direction. Therefore, it is also called radius vector. Therefore, it is denoted by R. So either it is called as a position vector or it is called as a radius vector. Both the name suggests its property. Now, what are the properties of radius vector? So in this figure, say figure 1. In figure 1, vector OA, vector OB, vector OC, vector OD, etc. are position vectors. Like this. Properties of radius vector. First property. आता पार्टिकलच्या वेगवेगळ्या पोझिशन बघा. As the particle moves from A to B, B to C, C to D, etc., the direction of the radius vector R changes continuously. Magnitude remains constant equal to radius of the circle, but direction changes continuously. As particle moves on circumference of a circle, direction of radius vector R changes continuously. But direction changes continuously. What is about its magnitude? But magnitude of radius vector R remains constant equal to
the radius of a circle. So magnitude of r is equal to radius of the circle. Radius of the circle. आता radius vector चे arrow बघा, it is directed from center to circumference, radially upward. ये third property आपल्याला काय देतील मग, r is always directed radially outward. Radially outward, that is from center of a circle, to circumference. And the last property, in one complete or revolution, in one complete revolution of a particle, radius vector r covers a total angle of 360 degree or 2 pi radian. This radius vector covers the total angle of 360 degree or 2 pi radian, like this. So one complete revolution corresponds to the angle of rotation of 360 degree or 2 pi radian. Now in circular motion we have seen one term, position vector or a radius vector. Now we know that every motion is related with 5 terms: displacement, velocity, acceleration, momentum and energy. In some motion there are 2 types of momentum: linear momentum and angular momentum, like this. So displacement, velocity, acceleration, momentum and energy, these are the 5 points that we have to see. So we will go first displacement, velocity and acceleration of the particle performing circular motion, particularly uniform circular motion. Now before going to these 3 terms, because we have to see these 3 terms simultaneously, we will see some examples of circular motion that we will use throughout our chapter. The circular motion example आणि ते कुठल्या टाइप मध्ये येतात. Now going to the classification: UCM, non-UCM, horizontal circular motion and vertical circular motion. So UCM, non-UCM, horizontal circular motion will be denoted by HCM, H for horizontal. Vertical circular motion will be denoted by VCM, V for vertical circular motion. So we will see some example and in which category they can be included, that also we will see simultaneously. So the first example is the motion of electron around the nucleus. It is an example of uniform circular motion. Second example, motion of Earth around the Sun, UCM. Motion of Moon around the Earth,
around the earth. Uniform circular motion. Motion of satellite, maybe artificial satellite or natural satellite, around the planet. The planet may be Earth. UCM, like this. Motion of blades of ceiling fan. Ceiling fan. Horizontal circular motion. H for horizontal. 6. Motion of blades of the fan of a windmill or table fan. Ceiling fan, table fan. Vertical circular motion. Vertical circular motion. Motion of a vehicle. Motion of a vehicle on a curved horizontal road. Horizontal circular motion. It is also non-UCM. Look at an example. Next, motion of a vehicle on flyover bridge. Vertical circular motion. Vertical circular motion. Merry-go-round. Horizontal circular motion. Giant wheel. We see these games in pair. Vertical circular motion. Vertical circular motion. Simultaneously, we are giving parallel example. Next example. Well of death. Horizontal circular motion. The motorcyclist revolve on the inner surface of the well of death. So that is the example of this. Well, spear of death. Spear of death. Vertical circular motion. 13. Conical pendulum. Conical pendulum. Horizontal circular motion. 14. A stone tied to a string and whirled
revolved in a circle. So this motion may be in the horizontal plane or it may be in vertical plane. Vertical circular motion. दोघे याच्यामध्ये आपण एक्झाम्पल घेऊ शकतो. Motion of bills may be UCM, non-UCM, VCM. When we drive the vehicle, the speed of the car changes depending upon that the circular motion of the tires of the wheel of the vehicle also changes. So that motion may be UCM, non-UCM, or the tires perform circular motion in vertical plane. That is, so these are some examples. Now we know uniform linear motion. Equal distance is covered in equal interval of time. तसं इथे UCM मध्ये पण त्याच्या काही प्रॉपर्टी असणार आहेत लक्षात. सो दोज प्रॉपर्टीज आर लाईक दिस. So what are the characteristics of circular motion that we have to see? First, it is accelerated motion. Means it has acceleration. Actually, in circular motion, we are going to see two types of acceleration. One is a linear acceleration, another is a angular acceleration. That linear acceleration can also be called as a centripetal acceleration. Centripetal acceleration or radial acceleration, and the other type is a angular acceleration. One is in the plane of the circular motion, other is perpendicular to the plane of the circular motion. So there are two types of acceleration that we will see in the kinematics of this circular motion. So why it is accelerated motion, that we'll see afterward. It is periodic motion. So last year in sound section we have seen that there are two types of periodicity: periodic in time and periodic in space distance. Wave motion, sound wave are both periodic in time as well as periodic in distance. This circular motion is in general, it is a periodic in distance. After completing the distance equal to circumference, the motion repeat. But if we consider some example like UCM, then they are also periodic in time like this one. So there are two types of periodicity. Periodic in time, periodic in space. Periodic in space or distance. So periodic in time, the example of UCM, and periodic in space means non-UCM. Non-UCM, vertical circular motion like this. And third characteristic is to have circular motion, centripetal force is necessary. Centripetal force. Centripetal force, CPF, is necessary for circular motion. Actually,
If the centripetal force becomes zero, we have seen last year that there will be no circular motion possible. The object will leave the circle and it will move along the tangent to the circle along the straight line path. So circular motion will stop and linear motion will start. Why? The correct reason is given by some mathematical equation. So in 11 in linear motion we have seen some relation displacement velocity, acceleration, average speed, instantaneous speed, etc. etc. इथे पण तशाच आपल्याला व्हॅल्यू कन्सिडर करायचे असतात. सो नेक्स्ट टाइम वी विल सी द कायनेमॅटिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन अँड इन दॅट पार्ट वी विल सी ऑल दिस टर्म अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, acceleration, etc. Okay, we will stop here. This was the first lecture. Some revision we have taken. Also in next lecture we are going to see some revision from 11th which is useful for understanding of the remaining chapter, etc.